Exercise 11.2. 1st chapter, perimeter and area. 5th sum. In a chemical factory, two wheels of different radius were connected with a belt radius of the bigger wheel is 21 cm and radius of the smaller wheel is 7 cm. If the bigger wheel rotates completely 100 times, find out the number of times that the smaller wheel rotates. Answer. Given the radius of the bigger wheel r equals 21 centimeters. 21 centimeters. Circumference of the bigger wheel c equals 2 pi r equals 2 into 22 by 7 into 21. 21. 132 cm ఎలా వచ్చింది కనుక్కోవాలి కదా. 7 3s 21 కదా. ఈ రెండింటిని కొట్టేసుకోండి. 3 సెవెంత్ టేబుల్ 1 టైం పోతుంది 7లో. 7 3s 21 కదా. 7th టేబుల్ తీసుకున్నాం, 21 కొట్టేసాం. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. 22ను 2 22s 44 కదా. మనకి 22 2s అని చెప్పొచ్చు, 222s అని కూడా చెప్పొచ్చు. అంటే 44 కదా. 44 వచ్చినప్పుడు మనకి అది ఎలా చెయ్యాలన్నది రానప్పుడు ఏం చేయాలంటే 22 ఇక్కడ వేయండి, ఈ 22 ఇక్కడ వేయండి, 2తో మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. 2 2s 4, 2 2s 4, ఇక్కడ 44 వచ్చింది. అవునా? ఈ రెండింటిని కొట్టేయండి. కొట్టేస్తే ఇప్పుడు 44 ఇంటూ 3, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. 3 3 4s 12, 2 కొట్టేసి ఇక్కడ వేయండి. 3 4s 12, 12 1 13, 132 cm. 132 cm వచ్చింది కదా. ఇలాగ చెయ్యాలి మీరు. ఇది అర్థమైందా? ఇఫ్ ది బిగ్గర్ వీల్ కంప్లీట్స్ 100 rotations, distance covered by the bigger wheel equals number of rotates into circumferences equals 100 into 132 equals 13,200 cm. మల్టిప్లికేషన్ చేయండి, చేస్తే 13,200 వస్తుంది. హండ్రెడ్ ఇంటూ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి కదా. 0 0 0 అంటే 0 2s 0, 0 3s 0, 0 1s 0, 0 2s 0, 0 3s 0, 0 1s 0, 1 2s 2, 1 2s 2, 1 3s 3, 1 1s 1. ఇది ఎడిషన్ చేయాలి. 0 0 2 3 1. ఇప్పుడు 13,200 వచ్చిందా మనకి. 13,200 ఇలాగా చెయ్యాలి. అర్థమైందా? Now radius of smaller wheel R equals 7 cm. Circumference of the smaller wheel C equals 2 pi r equals 2 into 22 by 7 into 7 equals 44 cm.
7 1s 7, ఈ 7ని కొట్టేయండి. 222s 44 cm. ఇలాగ చేయాలి. 44 వచ్చింది. If the smaller wheel completes n rotations, distance covered by the smaller wheel equals number of rotations into circumference equals n into 44 equals 44 n cm. Distance covered by the smaller wheel equals distance covered by the bigger wheel. 44 n equals 13,200 centimeters. Divide with 44 as both sides. 44 n by 44 equals 13,200 by 44 equals 300. n equals 300. 44 n by 44 equals 13,200. 44 ఈ రెండింటిని కొట్టేసాం. 2 2s 4, 2 2s 4, 2 6 12. 13లోంచి 12 సబ్ట్రాక్షన్ చేయండి. చేస్తే 1 మిగులుతుంది. ఈ 1 2 పక్కన వేయండి, ముందు వేయండి. 2కి ముందు వేయండి, అప్పుడు 12 అవుతుంది. 2 6 12, 0 0. 2 1s 2, 2 1s 2, 2 3s 6, 2 3s 6. ఈ జీరోలు పైకి వెళ్ళిపోయినాయి. 11 1s 11, 11 1s 11, 11 3s 33. ఈ జీరోలు రెండు పైకి వెళ్ళిపోయినాయి. అప్పుడు 300 వచ్చింది. ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? 300. అర్థమైందా ఇది? n ఈక్వల్స్ 300. n ఈక్వల్స్ 300. అర్థమైందా? n ఈక్వల్స్ 300. Therefore, number of rotations made by the smaller wheel equals 300.